Hello students, in this video we discuss about dimensionless numbers. So in the last classes we see what is the meaning of dimensional analysis and model analysis, what are the different types of model analysis and different types of similarities existing between the models and prototype, how can we differentiate the models and prototypes. These topics are discussed in the previous video. In this lecture, we see about dimensionless number. That means it has no unit. It is the number. What is the meaning of dimensionless number? What are the different dimension numbers are available? What is the uses of it? Let's we go through this lecture. Dimensionless numbers are those numbers which are obtained by dividing the inertia force by viscous force or gravity force or pressure force or surface tension force or elastic force. ஒரு inertia force வந்து நம்ம viscous force ஆலையோ இல்ல gravity force ஆலையோ இல்ல pressure force ஆலையோ இல்ல surface tension force ஆலையோ இல்ல ஒரு elastic force ஆலையோ டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்லயும் கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ வேல்யூ என்ன இருக்குதோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் தான் டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்னு சொல்றாங்க. ஸோ டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர் வில் பி த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் டு தி அனதர் ஃபோர்ஸ். ஒரு ஃபோர்ஸுக்கும் இன்னொரு ஃபோர்ஸுக்குள்ள ரேஷியோ தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்னு சொல்றோம். டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நான் டைமென்ஷனல் பராமீட்டர். டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பருக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னன்னா நான் டைமென்ஷனல் பராமீட்டர், டைமென்ஷன் இல்லாத ஒரு பராமீட்டர். First number, Reynolds number, very important dimensionless number in the fluid flow, because whether the flow is laminar or turbulent, அது straight line flow இல்ல zigzag flow ன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு பேசிக் யாரை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ரெனால்ட்ஸ் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ அப்போ ரெனால்ட்ஸ் நம்பர்னா என்ன? எல்லா டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பருமே இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸஸ். அது ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒவ்வொரு நம்பர் கிடைக்குது. என்னங்கிறத பார்ப்போம். ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எ ஃப்ளோயிங் ஃப்ளூயிட் அண்ட் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட். அப்போ இனர்ஷியா ஃபோர்ஸையும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸையும் டிவைட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ வேல்யூ தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெனால்ட்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ்னா என்ன, இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன? இந்த மேலே வரக்கூடிய இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் வந்து எல்லா டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பருக்குமே காமன். கீழே டிவைட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். இதே இது ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸாலேயோ இல்லை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸாலேயோ இல்லை கிராவிட்டி ஃபோர்ஸாலேயோ நான் எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸாலேயோ டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேறு நம்பர் கிடைக்கும். என்னங்கிறத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் என்னது? இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் according to Newton's second law of motion, inertia force can be represented by Fi. I means inertia, F means force. Mass into acceleration of the flowing fluid. Mass நம்ம எப்படி எழுதலாம்? density into volume. ஏன் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும்னா fluid propertiesல வந்து mass density equal to mass by volume. அப்போ இந்த mass can be written as density into volume. அதுதான் இருக்கும். Mass can be replaced by density into volume. Into acceleration means change in velocity by time taken, therefore velocity by time. இப்போ எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த டைமை வந்து இந்த பக்கம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன், ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். டென்சிட்டி இன்டூ வால்யூம் பை டைம் எடுத்துக்க போகிறேன் இன்டூ வெலாசிட்டி. we know வால்யூம் பை டைம். வால்யூம்க்கு என்ன யூனிட் சொல்லுவோம்? மீட்டர் கியூப்னு சொல்லுவோம். டைமுக்கு என்ன யூனிட் சொல்லுவோம்? செகண்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்டுங்கிறது யாரோட யூனிட்டு? டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடிய கியூவோட யூனிட்டு. So volume by time can be written as density into volume can be time replaced by discharge into velocity. Now symbol inertia force equal to density can be represented by rho, discharge can be represented by q and velocity can be represented by v. Again this Fi equal to rho into q is nothing but discharge. According to continuity equation, q is equal to area into velocity of the flowing fluid. படிச்சிருப்போம். So upon this q can be replaced by a into v into already present velocity v. So this equation inertia force becomes rho into a into v square. Therefore inertia force equal to rho a v square. Okay. Now divided by viscous force. What is the meaning of viscous force? Viscosity is the property offered to resistance for the fluid flow. So shear stress will be acted. So force, generally stress can be
written as force by area. So viscous force equal to shear stress into area. That means viscous force equal to shear stress into area. So viscous force can be represented by Fv, shear stress is replaced by tau, and A is area. Now according to Newton's law of viscosity, tau can be written as, that is tau equal to mu into du by dy into area. We know mu into du means change in velocity v, dy means distance between the fluid layer, adjacent fluid layer, so length taken as L into area. So viscous force equal to A into V into mu, A into V into mu divided by L. Okay, so this is the inertia force and this is the viscous force. By definition, Reynolds number equal to another inertia force by viscous force. So inertia force equal to rho A V square, viscous force equal to AV mu by L. Replace பண்றேன் பாருங்க, rho A V square கீழ divided by L வந்து மேல கொண்டு போறேன். So rho A V square into L divided by AV mu. AV cancel, so remaining rho V L by mu. Therefore Reynolds number equal to rho V L by mu. If this is the plate, we can take it as length of the element or plate, rho V L. If it fluid flow is in the pipe, therefore we can written as Reynolds number equal to rho V D by mu, where D is the diameter of the pipe. So Reynolds number equal to rho V D by mu. This is the first non-dimensionless number, non-dimensional number. Okay, Reynolds number. How can we derive the Reynolds number? This is the procedure. Inertia force and viscous force. Inertia force is common for all the non-dimensional number. That is non-dimensionless number. Inertia force equal to rho A V square. Now the second dimensionless number or non-dimensional number is Mach number. It is very important in the fluid flow, whether in case of air or gaseous flow. So இப்போ கேஸ் டைனமிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் மேக் நம்பர் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸ்டீம் ஃப்ளோ, கேஸ் ஏருக்குலாம் மேக் நம்பர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நாசில்ஸ்லாம் வரக்கூடியது. So Mach number is defined as the square root of the ratio of inertia force of a flowing fluid to the elastic flows. Inertia force க்கும் elastic force குள்ள ratio வந்து Mach number, அதுக்கு square root எடுத்து போகணும். So square root of inertia force by elastic force, that is the Mach number. Inertia force can be represented by Fi, elastic force is Fe. We know Fi equal to rho A V square. So what is the meaning of elastic force? Therefore elastic stress into area. Viscous force means shear stress into area. Elastic force means elastic stress into area. Elastic stress can be represented by K. Area is represented by A. Okay, so if elastic force Fe equal to K into area can be written as L square, length into length. Because area unit is meter square, therefore we take its dimension as L square. So K into L square. Now by definition, Mach number equal to inertia force can be replaced by rho A V square. Elastic force can be replaced by KL square. So root of rho A V square by KL square. Rho A can be written as L square, V square divided by KL square. L square cancel, remaining rho V square by K. Substituting the square root. So V square by the rho kilo kondu varam, K by rho. The V square rho square edukumbodhu V ayirum. So V divided by root of K by rho. This root of K by rho can be taken as C. That C is velocity of sound in the fluid. Fluid flow ஆயிட்டு இருக்கும்போது சவுண்ட் வரும் இல்லைங்களா, அந்த சவுண்ட் வந்து இந்த C தான், velocity of sound. Okay, so Mach number equal to V by root of K by rho, where K by rho is the velocity of sound. Okay, this is the second dimensionless number, that is Mach number. Similarly, third dimensionless number, Faraday's number. Faraday's number is defined as the square root of the ratio of inertia force of the flowing fluid to the gravity force. Inertia force ku gravity force ku ratio, that is square root. That is given as the Faraday's number. It can be represented by Fe. So inertia force can be written as rho A V square. So what is mean the gravity force? So gravity force equal to force due to gravity. Gravitational effect மூலமா எவ்வளவு force act ஆகுது? m according to Newton's second law of motion, mass into acceleration due to gravity. So mass can be written as density into volume. Acceleration due to gravity 9.81, that is G, equal to density rho, volume na V. It area எப்படி நம்ம L square ன்னு போடுமோ, volume can be replaced by L cube into G. So rho, for my purpose I can divide in this L cube into L square into L. Same meaning, it does not vary.
So L square into L, again L cube. L square into L into G. So again F in G, that is gravity force equal to rho. L square can be written as area A into L into G. By definition, Faraday number equal to inertia force can be written as rho A V square divided by gravity force obtained as rho A L G. So root of rho A cancel, remaining term V square by L G. According to square root, so V square can be replaced by V, taking square root on V square V. It becomes divided by root of Lg. This is the definition for Faraday's number, the dimensionless number. Then the fourth type of dimensionless number, Euler's number or Euler's number. Euler's number is defined as the square root of ratio of the inertia force of the flowing fluid to the pressure force. Inertia force kum pressure force kum divide பண்ண ரேஷியோல ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படினா யூலர்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்லயும் எந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் கூட டிவைட் பண்றாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும். சரிங்களா? கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னா ஃபாரடே நம்பர். இப்போ யூலர்ஸ் நம்பர் பார்க்க பிரஷர் ஃபோர்ஸால் டிவைட் பண்றா யூலர்ஸ் நம்பர் கிடைக்க போகுது. ஓகே? So pressure force. So inertia force can be written as rho a v square. Pressure force can be written as, we know, pressure equal to force by area. Due to the pressure, it can be taken as considered as pressure force. So intensity of pressure into area. F is equal to P into A. Pressure force is Fp. So intensity of pressure into area. Fp equal to pressure can be P. Area is A. By definition, Euler's number equal to rho a v square divided by rho a. Sorry, Pa. Pa cancel. This rho can be taken as divide P by rho. Okay, so v square A cancel ஆயிருது. மிச்சம் இருக்குன்னா rho v square by P இருக்கும். இந்த ரோவை கீழே கொண்டு வரேன். So அப்போ v square by P by rho இருக்கும். Again, taking square root for v square, it becomes v divided by root of P by rho. This is the Euler's number. Then last dimensionless number, Weber's number, very important. Weber's number. Weber's number is defined as the square root of the ratio of the inertia force of the flowing fluid to the surface tension force. Surface tension force நால டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா Weber's number னு சொல்றோம். So அப்போ surface tension force என்னன்னு பார்க்கணும். Surface tension forceனா ஒரு யூனிட் லெங்த்க்கு எவ்வளவு surface tension ஆக்ட் ஆகுது into length. So surface tension யூனிட் என்ன கிடைக்கும்னா நியூட்டன் per meter. Again அந்த length எவ்வளவு lengthக்கு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது it becomes a force, that is surface tension force Newton. So surface tension can be represented by sigma into length of the element L. So Weber's number can be written as root of rho a v square divided by sigma L. Now area can be written as L square into v square by sigma L. L square and L can be cancelled with each other. It becomes rho L v square by sigma. Rho L can be written divided by sigma by rho L. So v square root எடுக்கும்போது வெறும் v ஆயிரும் divided by root of sigma by rho L. Therefore Weber number equal to v divided by root of sigma by rho L. This is the dimensionless number. So இந்த டிக்ஷன் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா dimensionless numberனா ஒரு inertia forceோட ஒவ்வொரு force டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோல வர ஆன்சர் தான் என்னன்னா dimensionless number. இப்போ நம்ம என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் பார்த்தோம். ரெனால்ட்ஸ் நம்பர்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸை வச்சு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இனர்ஷியா ஃபோர்ஸோட விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும். இது ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவில் லாமினாரா டர்புலண்டா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு யூஸ் ஆகுது. மேக் நம்பர் செகண்டாக பார்த்தோம். அதே இனர்ஷியா ஃபோர்ஸில் எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸை டிவைட் பண்ணோம்னா மேக் நம்பர் கிடைக்கும். ரெனால்ட்ஸ் நம்பருக்கு மட்டும்தான் ரூட் கிடையாது, மற்ற எல்லாத்துக்குமே ரூட் உண்டு. எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு மேக் நம்பர் கிடைக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஃபாரடேஸ் நம்பர் கிடைக்கும். ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸில் டிவைட் பண்ணோம்னா யூலர்ஸ் நம்பர். லாஸ்ட் ஒன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பண்ணோம்னா வெபர்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த dimensionless number. Watch the video. If you have any doubt, please comment below the videos. I can clarify. Okay. Thank you for watching this video. Thank you so much.